siya, no? Payapa, malayo sa bulok. Talagat-lakat na diragin pagkano, pinadada yung lugod. Diri ka mo tagadinian. Sundaing niyo. Kung na diri ka mo maparla. Agi, takhubag! Mas manlanag itong buktot. Kasi nga, libukot may problema mga utok. Waray ang utok kada bungkog. Gumanas ka. Something good ni ano daw lang. Nakapagyaman. Kaputol, in fairness, magirhang. Magirhang latan. Wala ko iyo. Matapang. Ano ko ba? Huwag inin. Kalma. Ay, anong ba ini nga oran? Ano ba ini nga oran? Dapat kasi nagpaplano kita. Siringaling nga tuhan karatula, principle number 1, plan ahead of time. Plan ahead and prepare. No one likes being hungry in the wild. Pack snacks, check the weather, and avoid looking like a lost tourist. Diba? Dapat amo taging bubuhot dili kay nangagkuan lang kita waring manlaandam-andam. Brent! Ay, hiton! Brent! Ha? Pangalim mo na ako! Pag ang puso mo ay nagmahal, garantisado na magtatagal. Pero kung ito'y masasakal, hindi mo to matitikman. Hindi mo to Masak tugad at hindi da. Sakto, Ton! Sakto daw ano! Uro-uro. Baman. Principle number 2, travel and camp on durable surfaces. Travel and camp on durable surfaces. Stick to trails, use established campsites, and stay 200 feet from water. Ah, sige na. Uro-uro na. Ay. Uy, nagmulot nga ni Kim instant fully. Sheesh. Ano daw? Ano ka? Muro ak tapos may nag-uli haak. Uy, nagkaano ka mo? May nag-uli haak. Nagpapuro. Amo tong day, kabis ka na din nauro, di ka na pagpag-respeto at kalikasan. Di ka nakamit at principle number 3. Ito na principle number 3. And principle number 3 is, dispose your waste properly. Dispose waste properly. Pack out trash, use toilets or burger waste, and avoid soap in water sources. Dok. Ano po ako daw? Ito ini. Uy, marasa. Huwag daw. Ato. Sige, tito.
Kinawa man kamo. Ano yung lawang? Kunaon man la kami. Bukan harang. Din, kamu to. Dito to. Mo ito na iyo. Kamu nasa with principle number 4. Ano to na? Principle number 4. Principle number 4. Leave what you find. Leave what you find. Do not pick plants, take rocks, or disturb historical artifacts. Take only pictures and leave natural objects untouched. Okay, ikaw paglabog yung plastic. Kaya ano naliwat? Okay! Sama nila! Paglabog ko ka mag... Kaya naman nga ni. Ikaw ano marang nga plastic na pa. Dakon ka layo. Nabalok at principle number 5. Diri ang lapiton. Minimize campfire impacts. Minimize campfire impact. Use a portable stove instead of making a fire when possible. If fires are allowed, keep them small. Burn only small sticks and fully extinguish fires before leaving. Ang yung ganda! Marila! Hindi, ay kasi kamo po pinangkuhan. Pinantubong pa kamo at mga hayop. Dili man na ito pwede. Sorry po. Dili kamo nasa balik principle number 6. Respect wildlife. Respect wildlife. Observe animals from a distance and never feed them. Secure food and trash to avoid attracting wildlife. Lastly, hindi dapat natin kalimutan ang principle number 7. Be considerate of other visitors. Be considerate of other visitors. Keep noise levels low to maintain the tranquility of nature. Respect the experience of others by following rules and leaving areas clean. Always remember, nature is not just a place to visit, it's our home too. By following the Leave No Trace principles, we help keep it clean, beautiful, and wild for future explorers.